Lokakuussa 1995 Saddam Hussein Irakissa saa 99,96% äänistä. Naton pääsihteeri Willy Klaas erotetaan korruptiosyytteiden takia. Latvia anoi ensimmäisenä Baltian maana EU-jäsenyyttä. Quebecin separistit häviää niukasti, eikä Quebec irtaannut Kanadasta. Mä yritän auttaa Pyryä ainekirjoituksessa jatkuvasti. Ja Lea pitää pienille lapsille telttatyöpajoja Uudellamaalla edelleenkin. Ja se suuri uutinen on se, että huomataan, että Lea on raskaana. Me tehdään myös kotona saamelaistuttujen opastuksella. 2005 Irakissa nyt Saddam Hussein joutuu oikeuteen. Iran vaatii, että Israel pitää pyyhkiä maailmankartalta ja holokaust kielletään. Kroatia ja Turkki neuvottelee EU-jäsenyydestä ja tiedetään, että Turkki ei vieläkään ole siellä. Me pidetään tämä tärkeintä elämässä näyttely Lönnströmin taidemuseossa ja setukaisystävät tulee meitä tukemaan ja laulamaan. Ja suunnitellaan Kaakkois-Aasian lähtöä. 2025 lokakuussa Hamas ja Israel pääsee Trumpin avustuksella hauraaseen aselepoon, jota Israel kyllä rikkoo jatkuvasti. Ja USA tilaa Suomesta jäänmurtajia. Z-sukupolvi kapinoi eri puolilla maailmaa. Ja koralliriutat, niiden kohtalo on nyt sinetöity, eli tämä tipping point -keikahduspiste on yritetty, ja se on tosi surullista, kun täällä me näemme vielä niitä rippeitä. So, in October 95, O.J. Simpson is freed of the murder charges concerning his wife. But 10 persons are condemned of the 93 bomb attack against the World Trade Center. The first exoplanet is found. The Latvia is the first Baltic country to apply EU, and in Quebec, barely the separatists lose, and so the Quebec doesn't become independent of Canada. And the big news at home is that Lea is pregnant, and we have a lot of discussion. What shall our life change? And actually, I'm quite thrilled. Boys are painting the walls of the room, and Miro is helping them there. In Iraq, in 95, Saddam Hussein got 99 plus something votes, but now he is put in the court in 10 years later. In Croatia and Turkey, they are applying to EU, and as you know, Croatia is successful with later. In Lönnström Art Museum, we have our important in life big exhibition of our community artworks, and there's a lot of events organized with our Setu friends from Estonia. And we are preparing our first trip second to Southeast Asia. This year, October, in Syria, there are first elections after the revolution. Hamas and Israel get a ceasefire that is very fragile, and Israel army is breaking it all the time. In Louvre, they steal Napoleon's jewelry, and they have not found the guilty ones yet. In many countries like Nepal, Morocco, and Madagascar, there are rebellion, and the Z generation wants the change of the governments. And the coral
reefs that exist, some of them still exist here, in general, they pass the tipping point, so there is no future for corals. And that's because of the climate change. And the other worrying event is that there are mosquitoes, first time in Iceland, found there. In Japan they get a female prime minister, very conservative, the Japanese Thatcher. And in Argentina, Milei got the parliament elections. He won because Trump promised billions of dollars for his government. And other sad news about Nobel Peace Prize. Colombian, Venezuelan opposition leader Maria Machado won the Nobel Prize, and he is a fierce supporter of Trump. At home, we are preparing our journey to here. Now we are in Indonesia, and later we go to Malaysia to stay with Ray. And so there is a lot of work in the garden, packing things, getting house clean, and so on. But luckily we are now here.